China on Sunday donated more than 3,500 tons of grain to Syria to aid the war-torn country's recovery from the aftermath of the deadly earthquakes in February. President of Syrian Arab Red Crescent Khalid Boubadi and Chinese ambassador to Syria Shi Hongwei attended the handover ceremony of 5 shipments of 2,336 tons of wheat and 1,180 tons of rice at the SARC's headquarters in Damascus. كمية مقدمة من الحكومة الصينية إلى الهلال الأحمر العربي السوري، وهي عبارة عن 5 شحنات من القمح والرز، وباسم كل الشعب السوري وباسم الهلال الأحمر العربي السوري بنقدم بالشكر الكبير للحكومة الصينية على مساعدتها للشعب خلال هذه الأزمة الإنسانية اللي أصبحت عنا. For his part, the Chinese ambassador said his country would continue to provide humanitarian assistance to Syria and will be part of the reconstruction process in the country. He hoped the Syrian people would overcome the impacts of the earthquake quickly. بعد الزلزال الكبير الحكومة الصينية مهتمة جدا ومتابعة كل يوم ما حدث في سوريا، لذلك قدمت المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، وهذه المرة نقدم كمية من المواد الغذائية بحجم حوالي 3,500 طن من القمح والرز، وإن شاء الله سنقوم بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري. Since the massive earthquakes struck Turkey and Syria on February 6, China has been actively involved in assisting both countries. China donated 2 shipments of aid to Syria in February, along with 80 tons of medical supplies and other goods for earthquake relief. In May, China donated 225 prefabricated houses to Syria.